You are Comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Internaut Exploration Programma SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. Aí ia ser tudo aguinha fofa, um modo de construção nesse cara. Tá de bom o áudio pra vocês? Muito alto, muito baixo? Tá alto, né? Então a gente caiu em algum planeta aqui. Em alguma missão russa. Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of science, but it had this radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived, and some sort of battery wrapped in this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. Parte X para pular. The Little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An atomic bomb, Comrade Privalov. An atomic bomb that you have lost somewhere below the Earth's crust. Yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and Little Orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. Meu Deus, ele tá contando o que aconteceu nos últimos... O jogo tá contando o que aconteceu nos últimos 3 anos. E tava em alguma missão que tinha uma bomba atômica nessa espaçonave aí e caiu nesse planeta. Bonito, né, Vital? Se eu soubesse que era tão bonito, eu teria jogado antes. Plataforma 2. From the beginning, then. But this had better be good. Good, General.
It's more than good. Vamos falar de Sky, It's extraordinary. Olha, tem dinossauro. And it began like this. Parece um filme, abertura de filme. É muita abertura de filme. Little Orpheus, esse é o nome do jogo. Little Orpheus. 10 episódios, tá estranho isso. Desenho dos anos 90. An extraordinary sight. I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of destruction carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious jungle. The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, and Little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear: to find Little Orpheus. A gente caiu em Plutônia, é isso? Olha, vai estando mais devagar na água. Dá pra dar um zoom pra ver ele mais de perto? Acho que não dá. Beleza, poor people. I steeled myself and plunged deeper into that prehistoric jungle where insects the size of dogs buzzed around. Dogs? What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovcharka or small like a barlonka? Does it really matter? Of course. Detail is all important. Ovcharka then, General. The size of an ovcharka. I find that very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. Dor nas costas, eu ganho força. Eu também tava esse dia. Na verdade, quase sempre eu tenho. Deixa eu botar aqui pra carregar enquanto a gente joga. Acho que eu morri. Bom, eu só vim pra ver mesmo, mas eu gostei desse jogo. Ah, fica aí, Aguinha Fofa. Aguinha Fofa, as lives de Sky são de domingos, amanhã à noite. De sábados e terças-feiras eu jogo coisas aleatórias. É verdade, né, Vital? Tem distorção nos campos. Como se fosse numa TV, né? Tipo... Another part of the rocket drill. But still no sign of Little Orpheus. Fica aí, Aguinha Fofa. Vai embora não só porque não é Sky. O mundo não é feito só de Sky. Tarzan. Dá uma sensação de que vai cair na gente mesmo. Esse barulho de dinossauro.
Tá muito Tarzan. Pescoçal. Se chama Little Orpheus, Aline. Between the trees, I could see huge beasts, larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obrachev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely? Yes, but Little Orpheus. Gostou, amor? É da pro arcade, viu, amor? Tem de graça aí pra gente. Gente, o efeito sonoro tá muito bom. Cadê que ele se corta? É bem anos 90, né? Digital. A floresta oculta na época dos dinossauros. T-Rex. Tô gostando. Que jogo bem feito, muito lindo mesmo, Terrible José. lizard intent on making a snack of me was none other than the most awful of the monsters, the Tyrannosaurus Rex. Oh, now you are an expert on dinosaurs. Oh, hardly an expert, General. Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. Como todo bom socialista. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. So, it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan to outwit the monster. O Tiranossauro Rex não é páreo para o soviético, vocês viram o que ele falou? Aqui do T-Rex no fone de ouvido. Segure bolinha para interagir. Tá pegando fogo ali atrás. Imagine my shock and surprise to find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. É verdade. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Perhaps Little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. Boa noite, Saraiva-chan. Saraiva-chan, querida. Estamos subindo. Olha esses ossos aqui. Ai, meu Deus. Engateando devagar, devagar. Que legal. Dá um beijinho nele. Ficou muito silencioso agora. Tá muito suspeito.
falei. So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation, Ivan Ivanovich. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, Teria but que I roubar can o always iPhone. have you shot. Você daria um beijo num T-Rex? Josiel. Ah, tá. Tá muito bonito os gráficos, né, Vital? Aguinha fofa, não precisa repetir a mensagem. Tem poucas pessoas falando, eu li a tua mensagem, mas eu não quero associar todos os jogos do mundo a Sky. Faz 2 anos que eu faço vídeo de Sky todos os dias, dá uma pausa. Ixi, quase que eu andei da hora. Olha pra cima, vai. Nossa, o Jurassic Park é bom demais, né? Ai, que susto. Ah, Vital, ele tá espertinho, mas não é o suficiente para um soviético. A gente caiu bem no meio de um monte de ovos de T-Rex. Dá de sentir daí o tremor, Rick. Legal. Estamos dentro de uma casca de ovo de dinossauro. Então tá. É engraçado, né? E a música? Bem de filme de comédia, de série de comédia. Olha pra baixo, vai. Pra baixo. Fazer um AMEI. Pezinho pra fora, tá tudo, né? E a musiquinha junto com os passos, vocês perceberam? Muito papaléguas e coiates. Bonituras. You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as Gente, eu acho brave que eu vou and tirar uns ingenious as prints you, da with only jogabilidade 100 men e equipped with eggs caso to eu hide in, transforme essa we could live em roll vídeo across depois Europe pra ter in a day. foto pra capa. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavares. O que você tem de esperto, você tem de corajoso. Ixi, quebrou o ovo. Deixa eu tirar um print aqui. Nada que o cara tá só contando
tá bonito demais, né? Quando o Vital falou Lilico Repelico, obrigado por seguir o canal. Deixa eu ver se a notificação tá no lugar certo. Nossa, tá gigante essa notificação. Gostei do nome, Lilico Repelico. Quando era criança não tinha a marca de roupa Lilica Repelica, o Tigor Tigre. Floresta bonita, né? Ok. Ah, tem as pedras aqui, ó. Ixi, quase que não deu. E aí, Lilico, tudo bom? Eu vou até aumentar um pouco o áudio pra mim. Tá muito imersivo. Esses efeitos nos cantos da tela, Vital, não parece que é tipo para os óculos 3D, um filme 3D? Eu quero que o TGC fazia a floresta desse jeito, não é o que você acha, Naitsu? Ah, a floresta oculta já é perfeita. Gente, peraí, vou lá pegar um óculos de celofane vermelho e azul pra jogar esse jogo. E assim formou-se um caminho. E ele olhando assim, as colunas caindo coluna por coluna. Pra dar a sensação das TVs antigas. Mas parece muito que daria certo botar um óculos 3D. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. A whole lost city, buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed? It is, of course, a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did. My training was excellent, and I immediately took out my komsomolets and began to document all I could. Muito estranho que não tem nada documentando tudo isso que aconteceu. Muito difícil acreditar nesse cara, não é mesmo? Esse pau tá carregando junto. So, where is this camera now, then? Ah, General, yes. What of course I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Ele comeu os cogumelos e delirou isso tudo aí. Ai, ai, ele perdeu a câmera, gente. Acontece.
Tá tudo muito calmo. Pronto. Horrendous beast had returned and was hungrier than ever. Perhaps it was angry it had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? I did, General. Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Esse é o plano, correr. Eita. E ele ainda comemora. Uhul! Quase, foi por pouco. Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus!